Good morning, girls. I am Sushila, lecturer in Computer Science Department, subject Object Oriented Programming using Java, and today's my topic is interfaces. So, girls, in my last video, I have explained about the concept of inheritance. Okay, in that concept, multiple Java does not support the concept of multiple inheritance. Okay, so what is multiple inheritance? Multiple inheritance means more than one superclass. Okay, what is multiple inheritance? Multiple inheritance means more than one superclass. That means Java does not support the concept of multiple inheritance. That is, classes in Java cannot have more than one superclass. Yes, girls? Okay, so inheritance, by the use of inheritance, we can reuse the properties from superclass. Yes? Okay, and there are different types of inheritance, but Java does not support the concept of multiple inheritance type. That means it cannot have more than one superclass. Yes, for example, consider this: class A extends B extends C. Okay, class A extends B extends C. Okay, so it is not permitted in Java because multiple inheritance means it can have more than one superclass, but Java does not support the concept of multiple inheritance. Okay, it cannot have more than one superclasses. Okay, why Java does not support multiple inheritance means because it is very difficult. Okay, and it provides very complexity to the language. Okay, because multiple inheritance provides complexity and it is very difficult. Okay, so that's why we are not using multiple inheritance, but in C++ it supports the concept of multiple inheritance. That's why C++ is very tough when comparing to Java. Okay, so by the usage of multiple inheritance, it proves very difficult and it adds complexity to the language. Okay, which that means the user feels very complex, the user feels very tough, and it is very hard to implement the logic. That's why here we are avoiding the concept of multiple inheritance, but it is very useful in real world applications. That's why instead of multiple inheritance, we are implementing the concept of interfaces. Yes? Okay, so instead of multiple inheritance, we are implementing the concept of interfaces. బికాస్ బికాస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్స్లో చాలా చోట్ల యూస్ చేస్తున్నారు, కానీ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని జావా సపోర్ట్ చేయట్లేదు. ఎందువల్ల? అది చాలా టఫ్గా ఉంటుంది. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ మెనీ సూపర్ క్లాసెస్. ఎస్, బట్ జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ దిస్. ఎందువల్ల అంటే అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. యూజర్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి దాని బదులుగా, ఓకే, Java provides an alternative approach known as interfaces. Instead of multiple inheritance or alternative approach known as interfaces. Okay, Java does support the concept of interfaces. Okay, instead of multiple inheritance. Okay, next one. So in this slide, I will explain about what is interface, syntax of interface, and so on. Okay, so first of all, see the definition, defining interfaces. Okay, first of all, what is interface? So interface is just like a class. Okay, what is interface? Interface is just like a class. Okay, like classes. Okay, interface contains methods and variables. Okay, like classes, interface contains methods and variables, but with a major difference. ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నాను అంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ బదులుగా ఇంటర్ఫేసెస్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంటర్ఫేస్ అనేది కూడా ఒక క్లాస్ లాంటిదే. సో క్లాస్లో ఎలా అయితే వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఉంటాయో, అలాగే ఇంటర్ఫేసెస్లో కూడా వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఉంటాయి. కానీ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేసెస్లో మనకుండే మెథడ్స్ అన్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, మనకుండే వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా ఫైనల్ వేరియబుల్స్. Okay, the difference is interface defines only abstract methods and final fields. Okay, క్లాస్లో వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇంటర్ఫేసెస్లో కూడా వేరియబుల్స్ మెథడ్సే ఉంటాయి. బట్ క్లాస్కి ఇంటర్ఫేస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే
ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఏ ఉంటాయి. అండ్ వేరియబుల్స్ కూడా ఎలాంటి వేరియబుల్స్ ఉంటాయంటే ఫైనల్ వేరియబుల్స్ ఏ ఉంటాయి. ఫీల్డ్ అన్నా వేరియబుల్ అన్నా ఒకటే. Okay, so what is the meaning of abstract method? Okay, the meaning of abstract method means it does not specify any code to implement. Okay, the meaning of abstract method means it does not specify any code, or it does not have any body, and it simply ends with a semicolon. The method simply ends with a semicolon, okay, which we can call the method as an abstract method. Okay girls, so the meaning of abstract method means the abstract method ends with a semicolon and it does not have any code to implement. The meaning is it does not have any body, because every method has body, yes, but abstract method does not have any body and it does not have any code. Okay, so we can call the method as an abstract method. Okay, and here the variables are constants. Okay, వేరియబుల్స్ అన్నా ఫీల్డ్స్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే వేరియబుల్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కాన్స్టెంట్స్ అంటున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్లాసెస్ అండ్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఏ క్లాస్. Okay, like classes, interface contains variables and methods, but the only major difference is interface has abstract methods and constant variables. The meaning of abstract methods means it does not have any coding, or it does not have any body. Okay, and it simply ends, the method abstract method simply ends with a semicolon. We can such methods are called abstract methods. I will show you in the example later. Okay, and here all the variables are constants. Okay, here all the variables are constants. That is the main difference between the classes and the interfaces. అండ్ హియర్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఉండే ప్రతి మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఎందులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాసెస్. Okay, we can implement the abstract methods only within the classes. Remember girls, yes, so abstract methods can be implemented only within the classes. Okay, that is the definition of an interface. Okay, so it is basically a class. Like classes, it has variables and methods, but small change. The change is interfaces supports abstract methods, where abstract methods and constant variables. The meaning of abstract method means it does not have any body and it simply ends with a semicolon, and all the variables are constants by default. Okay, and here the abstract methods should be implemented only within the class. That is the definition of an interface. Okay, next one, syntax of interface. Okay, so what is the syntax of class ma? So syntax of class is class space class name followed by a variable declaration and method declaration. Yes, okay, like this in the same manner interfaces also begins with an interface space interface name. ఓకే, అక్కడ క్లాస్ అంటారు, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. అక్కడ క్లాస్ నేమ్ అంటారు, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ అంటారు. ఓకే, అంతే తేడా. Okay, so the syntax used to define the class is similar to the syntax used to define the interfaces. Okay, so defining interface is similar to defining the classes in Java. Okay, so here interface, so interface is the keyword. It should be written only within the small letters, and interface name is the Java identifier. Okay, so Java identifier means starting letter should be a capital letter. If the identifier name has more than 2 words, second word starting letter should always be written within a capital letters, because all the interface names and the class names starting letter should be written only within the capital letters. It is not a rule, but it is not a rule. Okay, but it is a condition. That means we have to follow this. Adi rule kaadu. Okay, so interface is a keyword and interface name is the identifier, and interface definitions begins with an open brace and ends with a closed brace, and in the interface definition we have variable declaration and method declaration. Yes girls, so this is the syntax of interfaces. Okay, so here interface is the keyword and interface name is the identifier. Okay, in the definition, like classes, here also we have variable declaration and the method declaration. But what is the difference? Okay, so here the variables are constants, here the methods are abstract. Yes girls, now I will show you
how can we declare the constants in the interfaces. Okay, so syntax of declaring constant variables as follows. So see guys, here variables are declared as follows. Okay, so ఒక ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఒక స్టాటిక్ ఒక కాన్స్టెంట్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో చూడండి ఒకసారి. స్టాటిక్ ఫైనల్ టైప్ variable name equal to value. Okay, I am repeating again the syntax of variable in interfaces. Static final type variable name equal to value. Okay, so ఒక ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఒక కాన్స్టెంట్ ని కనుక మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే హియర్ we are using two keywords. One keyword is static and other one is final. Okay, and here the type is data type. Okay, here we can specify any data type and the variable name equal to value. Okay, so for declaring the variable in interfaces, because here the variables are constants, so for defining the constants in interfaces, here we are using the two keywords. One keyword is static, whereas other one is final. Okay, this is the syntax of declaring the constants in the interfaces. Yes guys. Okay, so now going to next slide. Okay, so after the variables declaration or after the constants declaration in interfaces, so the next step is method declaration. Yes. Okay, so method declaration, the syntax of method declaration is follows. So see here guys, the syntax is return type method name one of parameter list. Yes, so if you observe, it is similar to classes. ఒక క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా మెథడ్ ని అలాగే డిఫైన్ చేస్తాం, బట్ సిమిలర్ బట్ స్మాల్ చేంజ్. ఆ చేంజ్ ఏంటి అంటే కనుక క్లాసెస్ లో మెథడ్స్ కి బాడీ ఉంటది అండ్ కోడింగ్ ఉంటది, ఆ బాడీలో కోడింగ్ ఉంటది. బట్ ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటున్నాను, ఎవ్రీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ షుడ్ టర్మినేట్ విత్ ఏ సెమీకోలన్. ఎస్, every abstract method should terminated with a semicolon. Okay, it does not have any body. See guys, here is there any body? No. Here is there any coding? No. So this is the syntax of declaring the abstract methods within the interfaces, and abstract methods ends within semicolon, and the syntax is similar to just like classes, but in classes method have body, coding, but in interfaces method does not have any coding to implement, or it does not have any body, it simply ends with a semicolon. That is the actual definition of method in the interfaces. Okay, so here the syntax is return type method name of parameter list. Here the return type should be any type of any data type. Okay, here the method name is identifier and followed by a parameter list in the parenthesis and simply ends with a semicolon. Okay, that is the declaration of methods, abstract methods within the interfaces. Okay guys, so now let's see the example of interfaces. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు నేను సింటాక్సెస్ చెప్పాను కదా, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో చూడండి, ఇంటర్ఫేస్ ఐటమ్. సో హియర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ ద కీవర్డ్, వేరాజ్ ఐటమ్ ఇస్ ద ఐడెంటిఫైయర్. సో స్టార్టింగ్ లెటర్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్. Yes, and it followed by the open brace. And here we have, if you observe here, we have in this interface item, here we have two constant variables, whereas I have only one abstract method. Okay, so and after the constant variables and abstract methods, okay, here we have to end the interface definition by simply closing and closing brace. Yes, so how can we declare the constants in interfaces? So by using the keyword static and final. Yes guys, so static final type kada syntax lo. So ఇక్కడ నేను తీసుకున్న టైప్ ఏంటి అంటే int code అనేది ఏంటి variable name కదా, so code equal to 1001. okay, here code is the constants. okay, it's better that we can define the constants in capital letters. ఓకే, సో ఇక్కడ కోడింగ్ ని నేను బై మిస్టేక్ స్మాల్ లెటర్ లో రాశాను. సో ఇట్స్ బెటర్ దట్ యూ కెన్ రిటర్న్ ద కాన్స్టెంట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్స్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు నో ద వేరియేషన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్ అండ్ ద కాన్స్టెంట్స్ షుడ్ బి రిటర్న్ విత్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్.
Okay, so here coding is the constant variable and it has one value. The value of code is 1001. Okay, and this is the syntax, and this is an example of declaring the constant variable in the interfaces. So here static and final are the two keywords, and here the type is the int type, and the variable is the code which is constant variable, and the value is 1001. Okay, so this is an example of an variable declaration in interfaces. So the example is static final int code equal to 1001. Okay, next also I have declared one constant variable. Okay, static final string name equal to fan. Okay, one constant variable is name. Okay, I have assigned fan constant value to the constant variable name. Okay, so if you observe in this interface item, I have two constants. One is code and another one is name. And here in this I have other method. The other method is display method. So if you observe girls, so return type here, I use the return type as void. It does not have any value, it does not return any value. And abstract method means it does not have any coding to implement, that's all. And it simply ends with a semicolon. See girls here. Okay, void display simply ends with an semicolon. Okay, it does not have any body. See, so is there any body to implementing the code? Okay, so actually in the classes, every method has body, and every in that body we can implement the code. But in the interfaces, it does here we does not have any body. Here we does not have any coding to implement within the body, but it simply ends with a semicolon, which we can call the method as an abstract method. Yes, so that is the actual definition of an interface. Okay, so here in this example I have two constants, and here I have one abstract methods, and abstract method simply ends with an semicolon. Okay, మరి abstract method ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎందులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను చెప్పాను? Only within the classes. Classes only implements the abstract methods. Okay girls, next one. And another example of an interface is, okay, this is the second example of interface. Okay, so interface, the name of the interface is area and followed by an open brace, and here I have two constant variables pi equal to 3.142f, because Java supports, by default Java supports double data type. Okay, but here we have to convert the double data type into float. That's why float value last low I have to append small f for capital F. Okay, because double ni support చేస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి డబల్ ని ఫ్లోట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి లాస్ట్ లో నేను ఏం అపెండ్ చేస్తానంటే స్మాల్ ఎఫ్ కానీ క్యాపిటల్ ఎఫ్ కానీ అపెండ్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ వన్ కాన్స్టెంట్ పై ఈక్వల్ 3.142f float value, and here I have two methods. One method is compute method, and compute యొక్క return type ఏంటి అంటే float, and here I have two parameter list within the parentheses float x comma float y, and it simply ends with a semicolon because it is an abstract method. And void show. So in this interface area I have one constant variable and I have two abstract methods, and abstract methods are simply ends with a semicolon. It does not have any body or it does not have any code. So abstract method should be implemented only within the classes, as I have already explained you girls. Okay, next one, extending interfaces. Okay, so how can we extend interfaces? Okay, so just like classes, one class can extend to other class. Yes, like classes, one interface can extend to other interface. Okay, so the syntax of extending the interfaces is same as syntax of extending the classes. Yes, so see the syntax here. Interface name to extends name one. Okay, so what is the syntax? Interface name to extends name one. Okay, here extends is the keyword. Okay, like classes, one class can extend to other class. In the similar way, one interface can extend to other interface. Okay, and the syntax we follow to extend classes is the same as the syntax here we are creating within the interfaces. Okay, interface name to extends name one. Okay, by using the extends keyword I can reuse the some of the properties of super interface just like classes. Yes, okay, interface name to extends name one.
here extends is the keyword. ఓకే, సో నేమ్ వన్లో ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నేను నేమ్ టూకి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు, రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, జస్ట్ లైక్ క్లాసెస్. ఓకే, సో వన్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ ఎక్స్టెన్స్ టు another interface just like classes by using the keyword extends. Okay, that means name one is the super interface. Okay, and I can inherit the members of super interfaces, okay, in the sub interfaces. ఓకే, నేమ్ వన్ అనే సూపర్ ఇంటర్ఫేస్లో ఏమైతే మెంబర్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నేను నేమ్ టూ అనే ఇంటర్ఫేస్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు, జస్ట్ లైక్ క్లాసెస్. ఓకే, అండ్ ఫాలోడ్ బై ద body. Okay, so like classes, one interface can extend to other interface, okay, by using the keyword extends. Okay, next one. This is the example how one interface can be extended to other. So in my last slide I have given the syntax how one interface can extend to other, but in this slide I am giving the example how one interface is extending to other. Okay, see girls, interface item constants. Okay, int code equal to 1001, string name equal to fan. Yes girls, so here interface is a keyword and item constants are the identifier. So identifier should be two words ఉన్నాయి కాబట్టి each letter, starting letter should be a capital letter and followed by an open brace, and here we have two constant variables, one is code and other one is name, and code has 1001 value whereas name has fan string. Okay, so that is the one definition of interface. Yes, next one, interface item extends item constants. Yes girls, that means one interface can extend to other interface just like classes. Okay, by using the keyword extends I can inherit the members of item constants to the sub interface item. ఓకే, ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ ద్వారా ఐటమ్ కాన్స్టెంట్స్ లో ఏవైతే మెంబర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నా ఇంటర్ఫేస్ సబ్ ఇంటర్ఫేస్ ఐటమ్ లోకి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ వాయిడ్ డిస్ప్లే, హియర్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఐటమ్ I have only one abstract method. The abstract method is void display, does not have any coding to implement, it is simply ends with a semicolon. Yes girls, so girls, if you observe here, int code equal to 10, I have written int code equal to 1001 which is a constant. So if you observe here I didn't write any keywords. Okay, because in order to write constants within the interfaces, the syntax is static final type variable name equal to value. Yes girls, as I have already shown you in my previous slide. Okay, so what is the syntax of declaring the constant in the interfaces? So in the starting I have to write two keywords. No, okay, one keyword is static and other one is final, and next type variable name equal to value. Yes girls, okay, but here I didn't mention any keywords. Okay, I didn't mention any keywords just like static and final. I simply write int code equal to 1001 just like variables, because I can also write like this also, because if we write like this it will by default it can taken as constants. ఓకే, అంటే స్టాటిక్ ఫైనల్ అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, పెట్టినా పర్వాలేదు పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు. ఓకే, సింపుల్గా నేను ఈ విధంగా రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంట్ కోడ్ ఈక్వల్ 1001 సింపుల్గా డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. ఒక వేరియబుల్ని క్లాస్లో ఎలా అయితే డిక్లేర్ చేస్తామో అలాగే ఒక కాన్స్టెంట్ని కూడా విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో మనం అలాగే డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, యాక్చువల్గా కాన్స్టెంట్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే టూ కీవర్డ్స్ యూస్ చేయాలని చెప్పాను. ఏంటది, స్టాటిక్ ఒకటి ఫైనల్ ఒకటి. కానీ అది యూస్ చేసినా పర్వాలేదు యూస్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా యూస్ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే దీని ముందు స్టాటిక్ ఫైనల్ ఉన్నట్టు. ఓకే, స్పెషల్గా నేను మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకి ఈజీగా ఉందిగా కోడింగ్ రాయడానికి, ఇంకా ఎఫిషియెంట్ ఉందా లేదా? ఓకే, సో ఆల్ ద కాన్స్టెంట్స్, ఓకే, need not to write two keywords static final, it is not necessary. Okay, it depends on your wish. We can simply write this as int code equal to 1001. Here code is the constant variable. Yes guys, so in this syntax I have explained you how one interface can extend to other interfaces just like classes.
Okay, na guys? Next one. So guys, in this slide, I am going to explain other example. Okay, other example. So see, so this example is interface item constants. So here the name of the interface is keyword, and the name of the interface is item constant, and begins with an open brace, and it have here we have two constant variables. One constant variable is coding and other one is name. Okay, that's the end of the definition of our syntax of interface. And next one is interface item methods. Okay, here we have one method. The method is abstract method. That means here void displays an abstract method. Okay, in the interface name item methods. Okay guys, that means within the simple program I can write more than one interface just like classes. Okay, next one, interface item extends. Okay, interface item extends item constants comma item methods. Yes guys, so if you observe here I am extending more than one interface. See, interface item extends item constant comma item methods. Okay, here girls, here I can extend more than one interface. Okay, here I can extend more than one interface. It దీనివల్ల మనకి ఎటువంటి కాంప్లికేటెడ్ ఉండదు, ఎటువంటి కాంప్లెక్సిటీ ఫీల్ అవ్వం, బికాజ్ ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే ప్రతిదీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కాబట్టి. ఓకే, కానీ ఒక క్లాస్ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ సూపర్ క్లాస్. క్లాసెస్లో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో వన్ క్లాస్ కెనాట్ ఎక్స్టెన్స్ మోర్ దెన్ వన్ సూపర్ క్లాస్, బట్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ ఎక్స్టెన్స్ మోర్ దెన్ వన్ ఇంటర్ఫేస్. Yes, that means here we are implementing the concept of multiple inheritance or not. Okay, instead of multiple inheritance, okay, instead of multiple inheritance or alternative approach, okay, multiple inheritance ki alternative approach enti ante interface. Yes, one interface can extend more than one interfaces. Okay, ikkada item anedi okay more than one interfaces ki extend అని చూడండి. Okay, interface item extends item constants and item methods. Here, so here I have two super interfaces. Okay, here my sub interface item is extending more than one super interfaces. One is item constants and other one is item methods. So Java supports the concept of interfaces instead of multiple inheritance. The meaning of multiple inheritance means it does not have it does not support many superclasses, because multiple inheritance has more than one superclass, but Java does not permit many superclasses. Okay, because it provides complexity to the user. The user feels very difficult to implement the code. So instead of that multiple inheritance, here we are using interfaces. One interface can extend more than one interfaces. Yes guys? Okay, so which is very easy to the user, because here we have only constants. Here the methods are abstract methods. That's why here one interface can extend more than one other interfaces. Okay, so this is the syntax. Okay, this is the syntax. Okay, and if you observe here I have to add one more valid point girls. The valid point is, I mean important point is, so girls, interface item extends item constants comma item methods అని రాసాం. అంటే ఐటమ్ కాన్స్టెంట్స్ లో ఉన్న కాన్స్టెంట్స్ ని నేను ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు, అలాగే ఐటమ్ మెథడ్స్ లో ఉన్నది కూడా నేను వాడుకోవచ్చు. అదే కదా లాజిక్ యాక్చువల్ గా. అంటే ఈ వాయిడ్ డిస్ప్లే అనే దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ ఐటమ్ లో వాడుకోవచ్చు అనే కదా. ఓకే, కానీ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ వాయిడ్ డిస్ప్లే మీరు వాడుకున్నా ఒకటే వాడుకోకపోయినా ఒకటే. ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఐటమ్ అనేది కూడా ఒక ఇంటర్ఫేసే కదా. అంటే ఇక్కడ కూడా ఉండేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడే. ఒకవేళ ఐటమ్ మెథడ్స్ లో ఉన్న వాయిడ్ డిస్ప్లేని మీరు తెచ్చుకున్నా దానికి ఎటువంటి కోడింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ మన సబ్ ఇంటర్ఫేస్, ఇక్కడ ఐటమ్ అనేది కూడా ఒక సబ్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని నువ్వు తెచ్చుకున్నా ఒకటే, తెచ్చుకోకపోయినా ఒకటే. ఎందుకంటే నేను సబ్ ఇంటర్ఫేస్ ని సూపర్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. అవునా, ఇక్కడ నా సబ్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసినా ఇక్కడ నా సబ్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఒక ఇంటర్ఫేసే కదా. అంటే ఇక్కడ నేను వాయిడ్ డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ని తెచ్చుకున్నా దాన్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయలేను, ఎందువల్ల ఐటమ్ అనేది కూడా ఒక ఇంటర్ఫేసే కదా. Okay, so no need to re-inherit the abstract methods
Okay, no need to inherit the abstract methods because even though the item is the interface. Okay na girls, అర్థమైంది కదా? అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని మనం సూపర్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఉంచి సబ్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని తెచ్చుకున్నా ఒకటే, తెచ్చుకోకపోయినా ఒకటే. ఎందువల్ల అని చెప్తున్నాను, ఈవెన్ దో సబ్ ఇంటర్ఫేస్ ఐటమ్ అనేది కూడా ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒక ఇంటర్ఫేసే. మరి ఐటమ్ అనేది కూడా ఒక ఇంటర్ఫేసెస్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడేగా ఉండేది. సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమా? లేదు. ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం? ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ కింద డెఫినిషన్ కింద ఉంది చూడండి ఒకసారి. వైల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ అలౌడ్ టు ఎక్స్టెండ్ అదర్ ఇంటర్ఫేసెస్. కరెక్టే కదా? Sub interfaces cannot define the methods declared in the super interface. అర్థమైంది కదా? అంటే సబ్ ఇంటర్ఫేసెస్ కెనాట్ డిఫైన్ ద మెథడ్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద సూపర్ ఇంటర్ఫేసెస్. సూపర్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని డిక్లేర్ చేయదు. ఎందువల్ల? ఆఫ్టర్ ఆల్ సబ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ స్టిల్ ఇంటర్ఫేసెస్. సబ్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా ఒక ఇంటర్ఫేసే కదా అనా. ఆ పైన సూపర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండేది ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడే. ఒకవేళ నువ్వు తీసుకొచ్చిన ఇందులో ఉండేది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కాబట్టి నువ్వు తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. వి కెనాట్ డిఫైన్ ద మెథడ్స్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద సూపర్ క్లాసెస్, సూపర్ ఇంటర్ఫేసెస్ విత్ ఇన్ ద సబ్ ఇంటర్ఫేసెస్ because here the super interfaces have abstract methods. Okay, even though the item is sub interface, ఓకే, అది కూడా ఒక ఇంటర్ఫేసే కాబట్టి మన అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా గర్ల్స్? Okay, so that is the actual logic of defining interfaces. That means one interface can extend more than one interfaces. Okay, ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఇంటర్ఫేసెస్ తో ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. బట్ ఒక క్లాస్ కెనాట్ సపోర్ట్స్ మెనీ క్లాసెస్ లైక్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మెనీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, మెనీ సూపర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. బట్ జావా డస్ నాట్ సపోర్ట్ మెనీ సూపర్ క్లాసెస్. బట్ ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేసెస్. వన్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ ఎక్స్టెన్స్ మోర్ దెన్ వన్ అదర్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, ఓకే, బై యూజింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్ we feels very easy. Okay, and it does not have any tough. Okay, it is not tough. Okay, user cannot feel tough and user does not feel complexity. It is very easy because it has only constants and it has only abstract methods. Okay, that's why Java implements the concept of interfaces. Okay guys, next one, implementing interfaces. Okay, next one ఏంటి? Implementing interfaces. Interfaces are used as super classes whose properties are inherited by classes. ఓకే, అంటే ఇంటర్ఫేసెస్ ని కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. అంతేనా కదా? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ necessary to create the class that inherits the given interface. This is done as follows. ఓకే, సో ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అంటే క్లాసెస్ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంట్స్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, క్లాసెస్ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంట్స్ ద ఇంటర్ఫేస్. Okay na girls, because interfaces can have only abstract methods. Okay, so interfaces should be implemented only within the classes. So implementing interfaces means, okay, we can implement the interfaces, we can implement the abstract methods only within the classes. Okay, here the syntax of implementing the interface is class space class name implements interface name. Okay, ఏంటి అది syntax ఏంటి? Class space class name implements interface name. Okay, so here implement is the keyword. Okay, classes only implements the interfaces and followed by the open brace and body of the class name. Okay, this is the syntax of implementing interfaces. That means we can implement interfaces only within the classes by using the keyword implements. So see, here the class name implements the interface name. Okay, class name implements interface name. Okay, a more general form of implementation may look like this. Okay, so ఇది సింటాక్స్ కదా. ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఉంటుంది చూడండి. ఏం చెప్పాడు? ఓన్లీ క్లాసెస్ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్. సింటాక్స్ ఏంటి? క్లాస్ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై ద బాడీ ఆఫ్ ద క్లాస్. Okay, so this is the syntax. In my next slide I will show you the example of how classes are implementing the interfaces. Okay, next slide, go to next slide. So this is the example, just like, see girls, here
one class name, extends superclass, implements interface 1 comma interface 2. Okay, this is also one type of syntax. Okay, class name, extends superclass name. Okay, because one class can extend to other class while implementing interfaces. That is the logic here. Okay, interfaces ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక క్లాస్ ఇంకొక క్లాస్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కానీ సూపర్ క్లాస్లో ఉండే వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా సబ్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది, రీయూజ్ చేసుకుంటుంది కదా. ఓకే, అలా రీయూజ్ చేసుకుంటూ ఇంటర్ఫేసెస్ని కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ 1 కామా ఇంటర్ఫేస్ 2 అంటే హియర్ ద క్లాస్ నేమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మోర్ దెన్ 1 ఇంటర్ఫేసెస్. Yes, because here classes can only implement the interfaces. Classes only can implement the interfaces. Okay, and while implementing the interfaces, one class can extend to other class. Yes, for example చూడండి, క్లాస్ ఉంది, క్లాస్ A extends B, implementing interface 1 కామా ఇంటర్ఫేస్ 2. ఓకే, అంటే క్లాస్ A extends B, అంటే B అనేది సూపర్ క్లాస్. ఓకే, సూపర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని ఏ అనే సబ్ క్లాస్లో రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు నేను ఇంటర్ఫేస్ 1 కామా ఇంటర్ఫేస్ 2ని కూడా నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వన్ క్లాస్ కెన్ ఎక్స్టెండ్స్ టు అదర్ క్లాస్ వైల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, హియర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ 2 ఇంటర్ఫేసెస్. ఓకే, ఒక ఇంటర్ఫేస్ యొక్క పేరు ఇంటర్ఫేస్ 1, ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ యొక్క పేరు ఇంటర్ఫేస్ 2. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఐడెంటిఫైస్ కదా. Okay, so one class can extend to other class while implementing the interfaces. Okay guys, and here 2 interfaces are separated by comma. Okay, this is the actual definition how we are implementing the interfaces within the classes, because in the interfaces we have only abstract methods. It does not have any body, and abstract methods should simply terminate with a semicolon. Okay, so to implement the abstract methods, okay, we can implementing the abstract methods only within the classes. Okay, that's why interfaces should be implemented only within the classes. This is the syntax. Okay, so how classes are implementing interfaces? Class name implements interface. Yes, class name implements interface. Okay, that is the syntax how classes are implementing the interfaces. Okay, and one class can extend to another class while implementing interfaces. Okay guys, that is the syntax. Next one. So girls, here this is a program of interfaces. Okay, so just simply watch the program. Okay, so here starting interface area. Okay, so before going to explain this left side coding, so girls, here main method ఏ క్లాస్ లో ఉందంటే ఇంటర్ఫేస్ టెస్ట్ లో ఉంది. సో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెథడ్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా సేవ్ చేస్తామంటే ఇంటర్ఫేస్ టెస్ట్ డాట్ జావా. ఎలా సేవ్ చేస్తాం ఈ ప్రోగ్రామ్ని? ఇంటర్ఫేస్ టెస్ట్ డాట్ జావా. ఓకే, అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెథడ్. Okay, so before going to explain this main method, first of all I have to explain this logic here. This left hand side logic I have to explain this. Okay, so see girls, interface area. Okay, interface is a keyword and the area is the name of the interface, and it should be identifier. That's why starting letter should be a capital letter and followed by open brace. And here I have one constant variable pi equal to 3.14, and constant variable should be declared by using 2 keywords. One is final and other one is static. Okay, and here I have one method which is an abstract method. Okay, here I have one method which is an abstract method, compute. Okay, float x comma float y, and abstract method simply ends with an semicolon. Okay, so here I have one constant variable pi, and I have one abstract method. Okay, I have one abstract method. Okay, compute. Okay, that is the definition of an interface. Okay, next one, class rectangle implements area. Okay, here class rectangle implements area. So girls, classes can only implement interfaces. Okay na, so interfaces ni implement cheyadaniki man use chesina keyword enti implements. So class rectangle implements area.
ఓకే. సో ఏరియా అనే ఇంటర్ఫేసెస్ని రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం చూడండి. పబ్లిక్ ఫ్లోట్ కంప్యూట్ ఫ్లోట్ ఎక్స్ కామా ఫ్లోట్ వై. సో ఇది ఫ్లోట్ కంప్యూట్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడే కాదా? సో ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను చూడండి. దీనికి కోడింగ్ ఇచ్చాను చూడండి. అవునా కదా? సో కోడింగ్లో ఏమి ఇచ్చాను, ఇక్కడ బాడీలో ఏమి ఇచ్చాను, రిటర్న్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇచ్చాను. ఓకే. పైన కంప్యూట్ అనే మెథడ్ ఉందా, ఒక ఇంటర్ఫేస్లో కంప్యూట్ అనే మెథడ్ ఉందా, దానికి ఏమైనా బాడీ ఉందా ఇక్కడ ఉన్నట్టు? లేదు కదా. ఇక్కడ జస్ట్ సెమీ కాలన్తో ఎండ్ అయింది. అవునా. దాని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం? విత్ ఇన్ ద క్లాసెస్లోనే కదా. సో విత్ ఇన్ ద క్లాసెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ. అంటే ఫ్లోట్ కంప్యూట్ అన్న దానికి బాడీ కోడింగ్ ఇచ్చాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం రాసాను కోడింగ్లో, రిటర్న్ ఎక్స్ ఇంటూ వై. దట్ మీన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాసెస్. ఓకే. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఏరియాలో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఎండ్స్ విత్ అండ్ సెమీకోలన్. దానికి ఏమైనా బాడీ ఉందా? లేదు కదా. కానీ క్లాసెస్లో చూడండి, ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఫ్లోట్ కంప్యూట్ అనే దాన్ని వాడుకొని దాన్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి దానికి ఒక బాడీ ఇచ్చాను చూడండి. సో ఏమి ఇచ్చాను బాడీలో మీద కోడింగ్ ఏమి ఇచ్చాను, రిటర్న్ ఎక్స్ ఇంటూ వై. ఓకే. అంటే ఇంటర్ఫేసెస్ని క్లాసెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టా కాదా? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, క్లాస్ సర్కిల్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఏరియా. Okay, here I am taking other class circle. Here this class is also implementing interface area. Okay, class rectangle implementing in the area and class circle also implementing the area. Okay na guys. నెక్స్ట్ చూడండి. సో అక్కడ కూడా ఫ్లోట్ కంప్యూట్ ఉంది కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ మీద, దానికి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం చూడండి. పబ్లిక్ ఫ్లోట్ కంప్యూట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఎక్స్ కామా ఫ్లోట్ వై. సో ఇది కూడా ఏ మెథడ్ ఇక్కడ, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడే కాదు. సో ఓకే, అక్కడ అనా అది కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడే కదా ఏరియా అనే ఇంటర్ఫేస్లో. సో ఇక్కడ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసాను చూడండి. పబ్లిక్ ఫ్లోట్ కంప్యూట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఎక్స్ కామా ఫ్లోట్ వై. ఇక్కడ రిటర్న్ కోడింగ్ ఇచ్చాను, బాడీ ఇచ్చాను. ఏముంది, రిటర్న్ పై ఇంటూ ఎక్స్. పై ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, పైన ఏరియాలో ఉన్నదే కదా. సో దాన్ని నేను యూజ్ చేసుకున్నట్టే కదా ఇక్కడికి. సో పై ఇంటూ ఎక్స్. సో పై అంటే ఎంత వాల్యూ, 3.14 ఇంటూ ఎక్స్. ఓకే. అంటే సర్కిల్ అనే క్లాస్ కూడా ఏరియా అనే ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిందా లేదా? ఓకే. అక్కడ కంప్యూట్ అనే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కదా. సో ఇక్కడ బాడీ ఉంది కదా, కంప్యూట్ అనే మెథడ్కి ఇక్కడ బాడీ ఇచ్చిందా లేదా, కోడింగ్ రాసిందా లేదా? బికాస్ interfaces can be implemented only within the classes. Okay. So here if you observe, here I have taken two classes. One class is rectangle and other one is circle, and these two classes implements the interfaces. The meaning of implementing interfaces means here we are implementing the abstract methods. Okay. Abstract methods interfaces abstract methods ends with a semicolon. Okay. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దానికి కోడింగ్ ఇస్తున్నాను, ఆ మెథడ్కి కోడింగ్ ఇస్తున్నాను. Okay, this is how we can implementing the interfaces within the classes. Okay na guys. Next one, class interface test. Okay, here inkoka class istunanu interface test. Okay, public static void means string args, and here execution starts from the main method. Next, rectangle rect equal to new rectangle. So rectangle అనే క్లాస్ కి రెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్, సర్కిల్ సిఐఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ సర్కిల్. సో సర్కిల్ అనే క్లాస్ కి సిఐఆర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఇది మీకు తెలిసిన విషయమే కదా. నెక్స్ట్, ఏరియా. ఓకే, అంటే ఏరియా అనే ఇంటర్ఫేస్ కి జస్ట్ ఒక ఏరియా అన్న వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను చూడండి. అంటే ఏరియా అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ కి లేకపోతే ఒక క్లాస్ అనుకోండి, జస్ట్ లైక్ అంతేనా. జస్ట్ ఏరియా అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను చూడండి. ఎస్ అన్నా. సో ఏరియా అనే దానికి, ఏరియా అనే ఇంటర్ఫేస్ కి ఏరియా అనే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, జస్ట్ డిక్లేర్ అంతే. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఏరియా ఈక్వల్ టు రెక్ట్. ఓకే, రెక్టాంగిల్ క్లాస్ లో ఉన్న రెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకొచ్చి ఓకే ఏరియాకి అసైన్ చేస్తాను చూడండి. అవునా కదా. రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ కి రెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఆ రెక్ట్ ని తీసుకొచ్చి ఈ ఏరియాకి నేను అసైన్ చేశాను చూడండి. ఓకే, యాక్చువల్గా ఈ రెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఓకే క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం కాల్ చేయొచ్చు కదా, అంతేనా. సో ఒక క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని ఎలా కాల్ చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ డాట్ ఆపరేటర్. అంటే యాక్చువల్గా ఎలా కాల్ చేయాలి, రెక్ట్ డాట్ కంప్యూట్, అంతేనా కదా, లేకపోతే సిఐఆర్ డాట్ కంప్యూట్, అంతేనా. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి. బికాస్ ఇక్కడ రెక్ట్ అనే దాన్ని దేనికి అసైన్ చేశాను, ఏరియా అనే దానికి అసైన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా డాట్ కంప్యూట్. సో చేంజ్ని గమనించారా. యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా, ఏరియా డాట్ కంప్యూట్ అనకూడదు, యాక్చువల్గా నేను ఏమాలి రెక్ట్ డాట్ కంప్యూట్ అనాలి. అవునా కదా, బికాస్ రెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి.
ఓకేనా, రెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి. కానీ రెక్ట్ని తీసుకొచ్చి దేనికి అసైన్ చేశాను, ఏరియాకి అసైన్ చేశాను కాబట్టి ఏరియా డాట్ కంప్యూట్ అని అనొచ్చుగా నేను. ఓకే, ఏరియా అనే ఇంటర్ఫేస్కి ఏరియా అని ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, అక్కడ రెక్టాంగిల్కి రెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ రెక్ట్ని తీసుకొచ్చి ఏరియాకి అసైన్ చేశాను. కాబట్టి యాక్చువల్గా క్లాస్లో నా మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయొచ్చు, కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ని దేనికి అసైన్ చేశాను, ఏరియాకి అసైన్ చేశాను కాబట్టి ఏరియా డాట్ కంప్యూట్ అని అనొచ్చు. ఓకే, సో ఏరియా డాట్ కంప్యూట్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా నాకు రెక్టాంగిల్లో ఉన్న కంప్యూట్ అనే మెథడ్ నాకు ఏమవుతుంది, కాల్ అవుతుందా లేదా. సో కంప్యూట్ అనే మెథడ్లో నేను ఏ వాల్యూస్ పంపించాను, 10, 20. సో ఇక్కడ కంప్యూట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది కదా. సో ఫ్లోట్ ఆఫ్ 10, ఫ్లోట్ ఆఫ్ 20 అంటే రిటర్న్ x ఇంటూ వై. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 10 ఇంటూ వై వాల్యూ ఎంత 20. సో 10 ఇంటూ 20 ఎంత 200 అంటే 200 అనే వాల్యూని ఇక్కడికి పంపిస్తుందా పంపించదా, రిటర్న్ చేస్తుందా లేదా. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్స్ టు 200. ఎస్. నెక్స్ట్ ఏరియా ఈక్వల్ టు సర్కిల్. అలాగే సర్కిల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా ఏరియాకి అసైన్ చేసిందా లేదా. కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా డాట్ కంప్యూట్. ఓకే, యాక్చువల్గా సిఐఆర్ డాట్ కంప్యూట్ అంటాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా అంటాం కదా, కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకొచ్చి ఈ ఏరియా అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాను కదా. కాబట్టి ఏరియా డాట్ కంప్యూట్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా సర్కిల్లో ఉన్న కంప్యూట్ అనే మెథడ్ నాకు ఏమవుతుంది, కాల్ అవుతుంది. ఓకే, దాంట్లో ఏ వాల్యూస్ పంపించాను, 10, 0 అంటే ఫ్లోట్ ఆఫ్ 10, ఫ్లోట్ ఆఫ్ వై అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 10, వై వాల్యూ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ రిటర్న్ పై ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. పై వాల్యూ ఎంత 3.14 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 10 ఇంటూ 10. సో 3.14 ఇంటూ 10 ఇంటూ 10 ఎంత 314. సో ఆ 314 అనే వాల్యూని ఇక్కడికి పంపిస్తుందా, ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుందా. సో ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత 314. సో నాకేం ప్రింట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈక్వల్ 314. కనగాస్. So that's the end of the logic interface. So girls, if you observe interfaces have only abstract methods. So to implement the abstract methods, interfaces should be implemented only within the classes. Yes girls, so that is the logic of the interfaces. Okay, next slide. That's the end of the topic interfaces. And here in this slide, frequently asked question in the third unit. Okay, because that's the end of the third unit. Ikkadto unit 3 అయిపోయింది. Okay, and frequently asked questions in the third unit are, okay, first one, what is inheritance, explain its types. Okay, inheritance అంటే ఏంటి, ఇన్హెరిటెన్స్ లో టైప్స్ ఏంటి. ఓకే, సెకండ్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇది 5 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్, పైది ఎక్స్ఏకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫైన్ ఎరే, ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎరేస్. ఓకే, ఇది ఎక్స్ఏకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇది కూడా ఎస్ఏ. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వెక్టార్స్ అండ్ వ్రాపర్ క్లాసెస్ ఇన్ డీటెయిల్. విడివిడిగా వెక్టార్స్ 5 మార్క్స్కి, వ్రాపర్ క్లాసెస్ 5 మార్క్స్కి అడగచ్చు, లేకపోతే రెండు కలిపి ఎస్ఏకి అడగచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఇంటర్ఫేస్ అడగకపోవచ్చు. ఎలా అడగచ్చు, రైట్ అబౌట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అడగచ్చు. అంటే అప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు, ఇంటర్ఫేసెస్ రాయాలి. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ బదులుగా, ఓకే, దానికి బదులుగా ఇంటర్ఫేసెస్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటర్ఫేసెస్ ఆన్సర్ రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్. ఓకేనా గర్ల్స్, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద థర్డ్ యూనిట్. ఓకేనా గర్ల్స్, దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ యూనిట్. Okay, thank you.